Hello everyone. Welcome back to Pink Room. අදත් Pink Room එකට හරිම සුවිශේෂී කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එයා ඩොක්ටර් කෙනෙක්, successful female entrepreneur කෙනෙක්, ඒ වගේම ආදරණීය අම්මා කෙනෙක්. ඉතින් එයාගේ ජීවිතෙන් අපිට ගන්න දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා එයාගේ achievements වලින්. ඉතින් අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ Dr. Sarah Fazy. එහෙම නැත්නම් අපි හැමෝම දන්න Dr. Cherry. Hello doctor. Hello, Shashini. Welcome to my show. Thank you. My pleasure. ඉතින් ඩොක්ටර්ගේ achievements international level එකකින් appreciate වෙලා තියෙනවා, awards හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අදත් මේ award එකක් අරගෙන නේද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ඒක ගැන කතා කරලාම පටන් ගමු. Okay. මේ සැරේ අපිට හම්බෙච්ච award එක South Asian Business Excellence Awards වලින් අපිට හම්බුනේ Best Cosmetic and Skin Clinic එකට for the year 2024. ඒ වගේම last year by South Asian Business Excellence Award අපිට Best Emerging Brand එක හම්බුණා and personal category එකේ මට හම්බුනේ Women CEO of the Year කියලා. So all these awards we have, and in addition to that there are many others too. How do you feel that you've taken our country's name into international platforms as well? So Yes, ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. I'm proud that I can do something like this for the country, and also being a female. exactly. It's a great feeling, yeah. nice. So අපි පටන් ගමු මුලින්ම දැන් ඩොක්ටර්ගේ ජර්නි එක එතෙන්ට එන්න කලින් childhood එක මොන වගේද? එතකොට පොඩි කාලෙත් beauty doctor කෙනෙක් වෙන්නද උවමනාකම තිබුණේ? ශාෂිනී ඇත්තටම පොඩි කාලේ මගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක වැඩිපුර තිබ්බේ beauty culture පැත්තේ. Anything to do with beauty and dolling up and ලස්සනට ඉන්න. මගේ තාත්තගේ dream එක තමයි ඇත්තටම මාව medical doctor කෙනෙක් විදියට to make, and so api ඒ දෙක combine කරා ඇත්තටම. So what he wanted was to become a medical doctor, and මං specialize කරනකොට what I saw was මං රෂ්‍යාවල study කරේ degree එක කරේ රෂ්‍යාවල. So එතන මං දැක්කා skin එක ගත්තොත් cosmetic පැත්ත ගත්තොත් they are very advanced. So they had mixed medicine and aesthetics. එතකොට එක කම්බයින් කරලා aesthetic medicine කියලා specialization එකක් තිබ්බ රෂ්‍යාවල. So ඒකෙන් මම ගොඩක් inspire වුණා, and then I realized that මට දෙකම combine කරලා I can do what I like and what he wanted together and make it a success. That's a very good combination. Yes. So doctor කෙනෙක් වෙනවා කියන එක ලොකු process එකක් නේද? සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් කල් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකේ ආපු ලොකුම challenges මොනවද doctorට? Yeah, දැන් 6 years යනවා medical degree එක complete කරන්න. ඒක කොහොම හරි කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දැන් foreign graduates ලානේ, so after we come to Sri Lanka we have an internship period. So එතකොට තමයි we go through a lot of hardships. There's an examination as well. Yes. So there is an exam called the ERPM. So we have to sit for that exam, and also at the same time internship එකක් තියෙනවා. So because we are foreign graduates, අපිට Colombo areas වල හම්බ වෙන්නේ නැහැ. We get posted to very far away. So I got Jaffna, and that was very challenging that time, mainly because මගේ දෙමෝපියන් එයාලට ඕන වුණේ දැන් මං ඇවිල්ලා okay degree එක complete කරා, now you get married. So that's what they want. No, I think I agreed, okay, I will get married. And so exams මං sit කරනකොටම ERPM exam sit කරනකොටම I got pregnant and I had given birth to my first child. දැන් බබාට 6 months වුණාට පස්සේ දැන් මට internship එකක් post වෙලා තියෙන Jaffna. So that was actually the most challenging part in my journey. මොකද මගේ බබාට 6 months එකත් එක්ක I have to go for internship, and that's internship කියන්නේ it's a 24-hour job. Wow. It's not like පැය 6ක් වැඩ කරලා ගෙදර එන්න නැහැ. So I would say that was the most challenging part in my career. Wow. ඉතින් ඩොක්ටර් හොඳ තැනකට කන්වර්සේෂන් එක ගෙනාවේ. ඇත්තටම මේ working moms ලට තියෙන problem එකක් තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට හරි emotional stress වෙනවා බබාලත් එක්ක. enough time spend කරන්න නැති වුණාම. ඉතින් how do you do this? How do you balance work and normal life? Yeah, actually work-life balance is very, very important. It's a very crucial thing. අපි first කරන්න ඕනේ work part එක අපි හරියට organize කරගන්න ඕනේ. You should have a strong team
ඒ කියන්නේ if you have somebody the heads and the managers and all the people who are like handling certain things ඔයා හරියට එයාලව train කරලා strong team එකක් form කරොත් then you can depend on them. If not you should have 10 hands to actually work. දැන් මම පටන් ගන්නකොට මගේ clinic එක ඇත්තටම like I was like doing a lot of things on my own. So එතකොට ඇත්තටම අමාරු. So ඒ time එක මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා ඒ time එකේ කොහොමද strong team එකක් form කරන්න කියලා. එයාලා form කරලා we have to trust in them. That's very important. ඊට පස්සේ you should actually organize your time. Organizing is very important. Work times ටික organize කරගන්න, gym එකට යන එක, ළමයි එක spend කරන time එක, family, you have to organize it. Organize කරලා you should prioritize. දැන් අපි කියමුකෝ අපි අලුත් වෙන්චර් එකක් පටන් ගන්නවා නැත්නම් මොන හරි ස්පෙෂල් දෙයක් වෙනකොට එතකොට obviously you have to kind of give more time to work, but on other days you should organize it properly. And definitely then we should give time for ourselves as well. Self care, very important. Yes. අපිට de-stress වෙන්න, අපේ calm down වෙන්න, අපිට self care කරන්න අනිවාර්යෙන් ඒකට වෙලාවක් දෙන්න ඕනේ. If not we cannot actually balance. අපිව පොඩ්ඩක් බලා ගන්නකොට අපිටත් එතකොට හොඳට පුළුවන් තව කට්ටියව බලන්න නේද Yes, family එකේ. definitely. So basically that. ඉතින් ඩොක්ටර්ගේ තව ඉන්ටර්විව් එකක මම දැක්ක හරිම ලස්සන saying එකක් කියනවා. Elevation requires separation. ඒක ඇත්තට මට හරියට resonate වුණා ඒ දවස්වල. ඒක කොහොමද ඇත්තටම මේ how true it is? Why did you say that? Yes. So with your first question, I was talking about the internship. Internship කාල ඒ time එක තමයි මට ගොඩක් අමාරු වුණේ. Like it was like a battle ඇත්තටම. කොළඹ ඉඳලා ජැෆ්නා යනවා කියන්නේ it's complete change of environment. It was very difficult to adapt. And Baba to 6 months. So 6 months and my first baby, I was so attached. මට ඇත්තටම එයාව දාලා යන්න බෑ. And also this is my government job, government posting. මට ඒක අතාරින්නත් බෑ. So I had to make a choice actually because internship කියන්නේ like I told you 24-hour job එකක්. අපිට පැය 6ක් 8ක් වැඩ කරලා ගෙදර එන්න බෑ. මට බබාව බලන්න පුළුවන් වුණේ සතියකට දෙපාරක් දොකොයදෝ and එකත් පැය කීපයක්. මොකද මං වැඩ කරනවා ගෙදර ඇවිල්ලා වොෂක් දානවා ආය යනවා. So it was very very hard. ඊට පස්සේ ඒක අපිට කරන්න බැරි වුණා නිසා I had to ask my family to keep my children away from me. මොකද එයාව මම නිකන් එහෙ තියාගෙන ඉඳලා I couldn't take care. A separation it broke me. It was so hard for me. මට ඒක bear කරගන්න බැරි වුණා ඒ කාලේ. But somehow it made me stronger. I came back stronger after the internship 1 year and it made me stronger. So මං හිතන්නේ අර that is the separation I'm talking about, that attachment I had with my son. A separation it made me much stronger. I would say in a good way as well. I take everything positively. So that's what I was referring to when I said elevation requires separation. So doctor කතා කරනකොට මම ඩොක්ටර් ගොඩක් දන්නේ හොඳ strong personality එකක්, but still I can see a little bit teary eyes. ඒක ගැන කතා කරනකොට emotional වෙනවා ඕන කෙනෙක්. ඉතින් අර එතනින් අපිට ගන්න තියෙන point එක තමයි ඇත්තටම අපිට වැටෙන තැනකදී ජීවිතේ තව වැටිලා යන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් ඊට වඩා හොඳ strong වෙලා එන්නත් පුළුවන් නේ situation එක, ඕනම situation එක. So that's the point. So doctor, then regardless of gender, ගෑනු පිරිමි කියලා නෑනේ grooming කරාම. එතකොට personal grooming කොච්චර important ද කෙනෙක්ට? Yeah, personal grooming I have to say professional life එකේ සහ personal life එකේ දෙකෙන්ම අපිට personal grooming very important. දැන් අපිට කෙනෙක්ගේ first impression එක we actually judge it by the personal grooming. So that's very important. And ඒකෙන් ඔයාගේ self discipline එකත් අපිට ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. The way you have groomed yourself, the way you have taken care of yourself. Professional life එකේ අපි දැන් හිතුවොත් like for our meetings and let it be for if you're applying for a new job. එතන interview එකේත් ඔයාගේ first impression එක it's very important නේ. ඒකෙන් ගොඩක් දේවල් you understand about a person, how you have taken care. ඒ කියන්නේ it's not for vanity sake, not to just be beautiful, but it's also about how you have taken care.
ඔයාව කොච්චර how you have groomed, how you have disciplined, how you have taken care. So I think personal grooming is very, very important here. දැන් මම ඉන්ෆ්ලුවන්සර් කෙනෙක් හැටියට දැන් කාලයක් තිස්සේ කතා කරන දෙයක් තමයි හැම වෙලේම මම ප්‍රොමෝට් කරන්නේ natural beauty, appreciate your own beauty, your complexion. But however, technology එක තියෙනවා නම් safe නම් සමහර දේවල් change කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩොක්ටර්ගේ 360 wellness and skin clinic එකේ මොනවද කරන්න පුළුවන් miracle changes? Well, no miracles, but of course we can make major changes, especially like what can I say? Okay, so I would first stress on mummy makeovers. And godak females, we go through a major change after pregnancy and after breastfeeding and lot of things. So a changes api daruwata aadare api ewa hitanawa okay it's because of my baby or it's because of the pregnancy ehema hituwata sometimes when you look at yourself in the mirror apita hitenawa thora mama when I was younger or when I was in my 20s or teens I look different. I mang වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට ඒක naturally කාට වත් හිතන දෙයක්. As it's a female, absolutely everybody thinks like that. Yes. I think so we get like නිදා ගන්න නෑ after you get a baby. So you get under eye hollows, එතකොට dark circles එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ when you take the breast area sag වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කියන්නේ when you're breastfeeding definitely you have enlarged breast. After some time එක sag වෙනවා. So it happens. We can't fight with that. But of course if the technology is there අපිට changes කරගන්න in a safe way. Why not go for it? Why not become a better person, become a better version of yourself when it's all available and when it's safe, of course. you use the word safe. Yes. Many times you used it. So let me ask this question. දැන් අපි මේ ගොඩ සමහර දේවල් ඔය clinics වල කරන්නේ ටිකක් against the nature නේ. That අපි we are reversing age. Yes. Things like that. Yes. ඒකේ කියන්නේ side effects තියෙනවද? අපි කියන්නේ nature එකට against යනකොට අපිට අනිත් පැත්තට මොන වගේ effect එකක් එයිද? Very good question, Shashni. So many of my clients also මේක මගෙන් අහනවා සමහර ප්‍රතිකාර කරනකොට මෙහෙම reaction එකක් එන්න පුළුවන්ද වෙනම reaction එකක් එන්න පුළුවන්ද. So we see a lot of things on social media, on the internet, on YouTube and a lot of things. Certain things gone wrong, right? Certain treatments gone wrong. In Sri Lanka, I would tell you one thing. If you choose the right clinic and the right doctor, a registered clinic by the PHSRC and a registered doctor, you will definitely not experience side effects. Then ගොඩක් අය දන්නේ නැතුව they go to wrong shady places and they get treatments done from people who are not even doctors holding the injection. So I think that's where it can go wrong. මොකද අපි කෙනෙක්ගේ face එක නැත්තම් body එක අපි inject කරනවා නම් අපි full anatomy එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. blood vessels කොහෙද යන්නේ, how is the circulation, ඒව ඔක්කොම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. We should get to know about the comorbidities of that person, the illnesses. ඒ full history එක දැනගෙන medical knowledge එකක් නැතුව අපිට දෙයක් කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් then you will have to experience side effects. But if you do it the right way, if you're in the right hands, there are no side effects, right? So I'm also having a practice for the past 5 years. So when you do the right job for the client, the customer is satisfied and they keep coming. And we are here to make you look better, no? Not to give you side effects. Well, of course, like certain treatments like lasers, eva karata pase redness, irritation, eva enama. That's called a downtime. Eka for 4-5 days it will be It's a there. recovery time Yeah, also. there's a recovery time for a lot of things. So those are actually not side effects. So those are downtime. So eka api explain karanawa. Other than that, side effects, I wouldn't say that you would get any if you're in your right hands. right hands. Yes. That's a good point as well. එතකොට දැන් මේ TikTok වල එහෙම මම දකිනවා 50-60 year old කට්ටියට completely transform කරනවා. ඒ වගේ එච්චර extreme ඒවත් කරනවද 360 wellness? Well, අපි surgeries නම් කරන්නේ නැහැ. So we do treatments like injectables, lasers, minimal invasive treatments. ඒ වගේ දේවල් තමයි කරන්නේ. Surgery level එකේ we are not surgeons. Yeah. Okay, all right. Whitening.
Good topic. Skin whitening, it's a nuisance වගේ ටිකක් පොඩ්ඩක් ලංකාවේ. I don't know why. I mean, I love your complexion, I love my complexion, so I don't know why we have to be really, really fair. But however, if somebody wants to be fair, there are options. May skin whitening injections, tablets, may treatments safe the doctor. මං අහලා තියෙනවා glutathione ගැන එහෙම. මේවයි side effects තියෙනව නේද? මේකෙන් වෙන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? ඇත්තටම ශාස්ත්‍රී skin whitening කියලා ගත්තම before that I'll tell you why we get our skin color. Our skin color is defined by melanin කියන pigment එකක් තියෙනවා, right? So ඒකෙන් තමයි අපිට මේ හැම පාට ලැබෙන්නේ. So that is determined by genetics. Genetically අපිට මෙච්චර melanin production එකක් තියෙන්න ඕනි කියලා it's already determined. ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. So methods of skin lightening කියලා කියමුකෝ. දැන් glutathione ගත්තොත් glutathione කියන ingredient එක few years ago they have been found out that cancer patients වල ගන්නකොට එයාලගේ skin එක පොඩක් lighten වෙලා කියන්නේ brighten වෙලා. FDA ආයතනයේ අනුමැතිය දීලා තියෙන්නේ glutathione ගන්න පුළුවන් 1200යි. මිලිග්‍රෑම්ස් 1200යි. එතකොට ඒ level එකේ අපි glutathione ගත්තොත් ඇත්තටම අවුරුදු ගාණක් යනවා හැම පාට වෙනස් වෙන්න. Okay. So that also whitening වෙන්නේ නැහැ. පොඩි brightening lightening effect එකක් එනවා. දැන් ලංකාවේ ඒක නෙමෙයිනේ කරන්නේ 1200ක් නෙමෙයි inject කරනවා එක තැන්වල 50,000 60,000 1 lakh inject කරනවා. එතකොට after some time ඔයාගේ kidneys වලට liver එකට වෙන damage එක ඒක බලන්නේ නැහැනේ. ඒ වෙලාවේ skin එක lighten කරලා දෙනවා. So that's a very wrong thing to do. So glutathione එකේ explanation එක ඒක tablets ගන්න පුළුවන්, injection කරන්න පුළුවන්, but only 1200 milligrams එකට වැඩිය කරන්න බෑ. එතකොට දැන් ගොඩාක් popular වෙලා තියෙන bleaching creams ලංකාවේ ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට හදන්නේ ෆැක්ටරිස් වල නෙමෙයි. රෙජිස්ටර්ඩ් ෆැක්ටරිස් වල නෙමෙයි. ගෙවල් වල හදන්නේ නැත්නම් පොඩි ෂේඩි ප්ලේසස් වල හදනවා. and එයාලා දන්නෙත් නෑ එයාලා මොකද්ද මික්ස් කරන්න කියලා ඒකේ. so දැන් ඉස්සර මම ගොඩක් ෂෝස් වල කිව්වා නම් ගම් නැති මේ ටබ්ස් වල තියෙනවා යූස් කරන්න අපයි කියලා. but දැන් මම ළඟදී ගොඩක් දැක්කා මගේ patientsලා clients ගෙනත් පෙන්නනවා. labels එහෙම දාලා තියෙනවා. right? A product, any skincare product ලංකාවේ ගන්නව නම් always make sure NMR certificate එකක් තියෙනවද කියලා. ඒක හොයා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට NMR website එකේ ගිහලා check කරන්න පුළුවන් මේ product එක registered ද. මොකද NMR certificate එකක් ගන්න it has to undergo laboratory testing. Okay. එතකොට Bureau Veritas NMR එයාලා check කරලා මේ ingredients ටික okay ද හැමත හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද කියලා එයාලා certificate එකක් දෙනවා. so ඒක බලලා purchase කරන්න කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මොකද ලංකාවේ දැන් හදන whitening creams ගොඩක් තැන්වල රසදිය high concentration යනවා. hydroquinone high concentration and steroids. so මේ products තුන එයාලා ගන්න ඇත්තටම දැන් steroids pharmacies වල තියෙනවා. මොකද ඒවා eczema ඒ වගේ conditions වලට use කරනවා. but ඒකේ high concentration එකක් දැම්මොත් mercury හැම high concentration දැම්මොත් හැම තුනී වෙලා සුදු වෙලා ඊට පස්සේ අර pimples නැති එක්කෙනෙක්ට pimples එන්න පුළුවන්, pigmentation නැති එක්කෙනෙක් pigmentation එන්න පුළුවන් and වයසට යන්න කලින් වයසක පෙනුමක් එනවා. මම personally දැකලා තියෙනවා ડોක්ටර් මේ හැම ඉරිතල්ලා වගේ pimples ගොඩාක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එම පුපුරලා ඇතරම skin එක. So I experience daily ඇත්තටම daily I get clients මොන හරි side effect එකක්. දැන් අලුතෙන් fungal infections ඒ වගේ ගොඩක් infections එනවා දැන් මේ whitening creams use කරලා. So I need to tell the public මේවා use කරන්න එපා because it's not only for you, even if like by chance you are pregnant කියමුකෝ, it's not good for the baby. And also after some time cancer හැදෙනවා. දැන් මහරගම hospital එකේ ගොඩක් අය admit වෙලා තියෙනවා after using whitening creams cancer හැදිලා. ඉතින් මෙච්චර දැනුවත් කරලත් නේද තවත් use කරනවා නම් so think about it, appreciate කරන්න තමුන්ට තියෙන skin color එක ඒක brightening කරගන්න දේවල් කරන්න but not up to this level extent. So as a successful entrepreneur අලුතින් startup business එකක් කරන කෙනෙක්ට lady කෙනෙක්ට දෙන්න පුළුවන් හොඳ advices මොනවාද? First of all business එක පටන් ගන්න කලින් you have to have a clear vision. මොකක්ද ඔයාට හරියටම කරන්න ඕනේ? What is your idea? What is your end goal? That ඒක ඔළුවේ දා ගන්න ඕනේ. You should have a clear vision.
and form a good team. A good team is Team very matters a lot. important. Yes, that's going to take you a long way. මොකද තනියෙන් දේවල් කරගන්න බෑ. තනියෙන් දේවල් කරත් මම කලින් කිව්වා වගේ work life balance එක අපිට තියාගන්න බෑ. So you have to have a strong team. එයාලව train කරන්න, එයාලව හොඳට strong කරන්න ඕනේ. And organize yourself. That is very important. මොකද හරියට methodically අපි දෙයක් කරේ නැත්නම් we are going to be here and there. We are going to be messed up all over. අනිත් එක තමයි invest in marketing, proper marketing. You shouldn't be just investing in like දන්නේ නැතුව කොහෙද invest කරන්න ඕනේ කියලා. Don't haphazardly do it. You have to do it at the right, you tap the right market. So that is very important. Thank you very much. අපි දැන් ඊළඟට යන්නේ pretty quick fun segment එකට. Fun මත් නෙමෙයි. We're trying to bust some beauty myths. Okay. Alright, අපි දැන් මේ skin care myths තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න ඩොක්ටර්ගෙන් අහන්න හදන්නේ ලංකාවේ තියෙන especially මේවා. First one, oily skin doesn't need moisturizer. Oily skin definitely needs moisturizer. Like ඉස්සරහ කියලා තියෙනවා. When we don't apply moisturizer අපේ skin එකට, we are actually skin then the skin ends up thinking, okay, මෙයාට he doesn't need, I mean it's dry, I need to produce more oil. කියලා it becomes more oily. So අපි අනිවාර්යෙන් non-comedogenic moisturizer එකක් use කරන්න ඕනේ. Something that doesn't block your pores. So moisturizer is very very important. So oily කියලා moisturizer එකක් use කරන්න නැතුව ඉන්න Oily එපා. කියලා use කරන්න නැතුව ඉන්න එපා. අනිවාර්යෙන් you have to use a moisturizer. Alright. Drinking water is enough to keep my skin hydrated. Not water alone isn't enough, because externally that's why you have a moisturizer. That's why you have certain skincare products. Water alone isn't enough, but water is very very important. Approximately 2 to 3 liters. 2 to 3 liters of water. Yeah. Extra information I'm trying to get out of. So only apply natural ingredients. ඒක පොඩ ලංකාවේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ කියන්නේ මේ නිකන් දෙහි ගානවා තියෙන ඔක්කොම naturallyම ගන්න හදනවා. You mean like out of the kitchen? Yeah. So what I would say is, yeah, back in the days, a lot of people followed that, but not everybody succeeds in that method, because then kitchen එකේ අපි ingredients ගන්නවා නම් ඇත්තට මේක හදලා තියෙන හොයන්න, right? So if you take even curd or if you take lime and all those things, like it's if formula එකක් තියෙනවනේ අපේ skin එකට use කරන skin friendly formula එකක් තියෙනවා. So you can actually use products which are inspired or which come out of those fruits or certain skin ingredients, but directly out of the kitchen, no. Because in my experience, I have seen a lot of clients who come with like sometimes rashes and allergies. මොකද kitchen එකේ products ඇත්තටම හදලා තියෙන්නේ උයන්න. All right. If you meet your younger self, okay, අපි beauty ටික bust කරලා ඉවරයි. So if you meet your younger self, what would you tell her? My younger self, I would ask her to be a bit more stronger, had I known, and be more independent. And I wish I could get out the advice that I am giving out to the public right now. Because of course I come from a very homely background. So my mom is a housewife and my dad was a businessman. මට ගොඩක් දේවල් මම තනියෙන් ඉගෙන ගත්තේ. මං තනියම experience කරලා I had to come up. So this courage and the brave attitude I have, I wish I had it when I was younger. All right. Okay, tricky one. Celebrity's most famous treatment. You have to reveal a secret. Most celebrities are, I would say, most of them are in their mid-30s. And the most favorite one is something to do with anti-aging, yet something not invasive. Can injections වලින් කරන්න නැති එකක්, but something anti-aging. It's HIFU. HIFU කියලා treatment එකක් තියෙනවා. It's called high intensity focus ultrasound. So ඒකෙන් වෙන්නේ දැන් ගොඩක් අය කැමතිනේ skin එක contour face එක contour කරගන්න, at the same time අර chubby look එකකට කැමති නෑ. Contoured effect and a slimmer effect, sharper effect, and also anti-aging. So HIFU කියන machine එකේ, like say you do it like once in 6 months, or some people even do it once in 3 months.
once a year කරන්නත් පුළුවන්. ඒක කරගෙන ගියාම ඇත්තටම you don't get old with time. Your skin doesn't sag if you like do it properly. So yeah, celebrities loved, most lovable treatment is hypo, I would say. All right. Dr. Hambini maat denna. I think I'll try that treatment as well. Sure. ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මම ඩොක්ටර් හම්බෙන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා මීට කලින්. එහෙම ගියා කියලා එහෙම ඩොක්ටර් හැමෝටම ඒ ට්‍රීට්මන්ට්ස් දෙන්නේ නැහැ. එයා බලනවා ඔයාට හරියටම ගැලපෙන එක විතරයි දෙන්නේ. මට ඇත්තටම මුකුත් ට්‍රීට්මන්ට්ස් දුන්නේ නැහැ මං කලින් ගිය වෙලාවේ. ඉතින් thank you very much ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ආවට ඩොක්ටර්. ආගේ ස්ටෝරි එක ෂෙයා කරාට. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු.